You want to learn some Favonia's blade work? Alright then, I'll teach you. Oh yes, I'll teach you alright. Mark my words. Oh, hey, Thumb. I knew you were crazy, but I didn't know you were crazy enough to actually show up. It was I who demanded that these negotiations take place. I was more worried that you might go back on your promise. But to your credit, it appears that you're sticking to your word. This is turning into quite an occasion. I also brought some backup. I assume you don't mind. Backup? Aren't you the brat from the restaurant the other day? You've come to support this lunatic because he helped you out? Fine. Your funeral. I'm not going to mince my words. Once we're done with you, you'll be nothing more than fish food. Get 'em, boys! Uh-oh, here they come. Good luck, you two.
close enough. Power that isn't Python! Where do you think you're going? Beg for mercy. Crush! I'll be back. Freeze to the core! Beg for mercy. I'll be back. Feeling lucky today? Shudder! Academia scum! Boss! Finally! Did you use it? Great! Now we can... Huh? Boss? Boss! Boss! What's wrong? What happened to him? We have to cut his Akasha connection, now. Target acquired. Arrest him. Do not impede our work. Is that understood, Al-Haytham? Of course. I was only trying to help. Take him away. World, forget me. What in Tibet just happened? It's like that big guy suddenly lost his mind. It looks like he used the Divine Knowledge Capsule. You mean the Divine Knowledge Capsule did that to him? Oh, yeah. You mean how some researchers go insane after getting knowledge from Irminsul? I've heard of numerous incidents of researchers in Satyavada life going insane. The state that man is now in suggests that this is a similar situation. This Divine Knowledge Capsule does appear to be linked to the gods, but beyond that, it doesn't seem anything like the rumors suggest. Possessing it doesn't grant you divine wisdom or power. Did you hear what he said? World, forget me. What could that possibly mean? If the mantra took him away, then that means the Academia got the Divine Knowledge Capsule back, too. What a shame. We were so close. E aí, Apolo? É sim, né? Dando uma adiantada. Sei lá, velho, eu não curto muito explorar sozinho o jogo. Eu prefiro continuar a história, né? Depois que eu descobri que dava pra explorar em cooperativo, é meio triste, velho, ficar explorando sozinho. Aí eu vou continuar a história, né? Still, I didn't expect the Divine Knowledge Capsule would be so dangerous. Imagine if we tried to open it. Oh, who knows what would have happened to us? Bem-vindo ao YouTube, Paulo. É assim mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo. Tu vê um mundo enorme assim e bate mó desânimo pra explorar solo.
As things stand, there is no reason for me to remain in Port Ormos. I believe our collaboration has also reached its end. Oh, we were so busy trying to find the Divine Knowledge Capsule that Paimon forgot to ask you something. Since you're a member of the Academia, do you have any idea how we could go about meeting Lesser Lord Kusanali? Ah, claro, filho. Depois tu mostra a ideia. Ideia morenão da hora. Velho, e o Apolo passando mal lá pra fechar a demonstração do Stellar Upgrade. Ainda não começou a vender a mídia física, a mídia digital. Eu dei uma pesquisada à tarde. Enquanto isso também eu vi o vídeo lá do Interim do Raves, né? Eu assisti a live, o começo da live de manhã, só que eu dormi de novo. Aí eu fui ver o pessoal solta todo mundo reclamando. No final vai ter mesmo legenda em português. Né? Acho que o máximo mais próximo que dá pra gente entender vai ser espanhol. Né? E ainda não. E ainda não vai ter a versão de PS5. Nem PS4 agora. No lançamento, que falta menos de um mês, se eu não me engano. É dia 22 do mês que vem. Só vai ter para iOS e Android. Uma bosta. Se eu quiser dar uma testada, vou ter que testar no iPhone. Vai ficar com os gráficos horríveis, velho. Meu iPhone é antigão. Truthfully, I don't. Lesser Lord Kusanali appears to exist outside of Sumeru's entire administration. Most of the time, you wouldn't know she exists at all. Moreover, since the Academia possesses the Akasha, a symbol of our deity's wisdom, scholars have no reason to desire to make contact with the deity herself anyway. Everything about Lesser Lord Kusanali is such a mystery. I'm heading back to the Academia. How about you two? It's almost the day of the Sub-Zero's festival. Maybe we should head back too. We've been rushed off our feet over the past few days, so maybe a little rest and relaxation will do us good. Beleza. Vou dar uma olhada. Our ways here, Al-Haytham. Until we meet again. Now, do I deal with this thing first? Or should I produce the report that the higher-ups require? Cara, eu acho essa música muito da hora, velho. Ó. Knights and aristocrats share the same cultural heritage. Caraca, velho, acho que foi a melhor música, velho. O jogo inteiro que eu ouvi. Caraca, velho, essa é muito da hora, mano. Dá até um arrepio, velho. Sai daí. Sai daí, tio. Fica derrubando as coisas, velho. Caraca, velho, essa foi da hora, mano. A melhor que eu já ouvi, velho. Ganha até da primeira cidade, que é a clássica, né? Foi a primeira que eu ouvi lá em 2020. Acho que não tem nada pra aqui, não. We didn't miss the Sub-Zero's festival. Vamos ver aqui. Subiu o nível de mundo, eu, ó. Nível 6 agora.
Paulo tá offline, Paulo. Não, não. Não tô conseguindo clicar no teu perfil. Como que clica? Detalhes do amigo, R3. Teu perfil. Só deixou só ela, velho. Essa arma não é a dela, né? Acho que é da hora. Olha, da hora os artefatos vermelhos. Tá bom. Olha, top, hein? Caraca, monstro mesmo, hein? 27 de dano crítico. Muito bom, não. Ah, é. Ah, é ataque básico e dano crítico. Oi, combina bastante com ela, vai dar hora. Muito bom. Let's hurry and find Dunyarzad. Paimon thinks she must be around the Grand Bazaar, since she showed us around there last time. Olha, velho, depois do sol batendo nas plantas. Velho, eu acho muito da hora, velho, desse Meru, velho. Ó, mano, acho que é o mais bonito, o cenário mais bonito de todos, né? Ah, velho, eu já coloquei as minhas, cadê? Olha lá. Só tá o viajante ali, que é gostoso também, bonitão. Agora lá no Honkai, agora lá no Honkai, a minha família tá recheada, velho. Só, só delícia, velho, no perfil. Mas um dia eu chego lá no Genshin também. Daí só tenho que juntar recurso, né, velho? Tenho que juntar recurso. Dunyarzad, we're back! Já pra ficar no esquema. Just as promised, Traveler and Paimon. I'm so Próxima glad we could atualização. to celebrate Lesser Essa Lord atualização já tá na metade já. A próxima vai chegar aí, eu tenho que estar com estirinho. Tenho que explorar mais, velho, porque a história dá muito pouco recurso. Indeed. The festival's tomorrow. We've been preparing for so long that I can't help but feel a little nervous. There's no need to be nervous. Paimon's sure that Lesser Lord Kusanali will feel everyone's gratitude. Thanks, Paimon. I hope that everyone who comes to the festival will also have a good time. Speaking of which, did you manage to make your way to Port Ormos? Discover anything over there? Of course we went. A lot of things happened there. I see. Sounds like you two had another exciting adventure. If there is another chance, I would love to join. My lady, if you went to Port Ormos in your current state, we'd both be in for a lifetime of trouble. Deu uma gravada. Ela aí, ó. Paulo. Joia. Tua esposa. Pelo visto, tu gosta muito dela, hein, velho? Pra tu ter farmado aqueles artefatos todos bons pra ela. Dia, you were eavesdropping. It's called covert protection. Keeping an ear out for what's going on around my employer is part of the job.
Ela tá já aparecendo um bom tempo nessa parte da história aí. Ela é a guarda-costa ali It's a da great deal. nossa coleguinha ali I que merely said I parece would que like to tem uma go. doença desde I pequeno. know better than to think my body could handle it. Tem um pessoal que quer pegar ela aí, e não sei se é o pessoal da própria família dela querendo levar ela pra casa, se é de outros caras, não entendi, não entendi bem. Só sei que a ideia é. Caraca, Paulo, já passei de Festival's tudo. tomorrow. I've been doing É, the night thing but having trouble tem um figuring mês e uma out how to semana que eu tô DXD to jogando, take velho. some time to Acho relax. um mês, no I'll máximo be 2 fine. semanas. Even when you put it that way, it still doesn't feel right. Don't worry, my guardian knight. Okay, fine, but only tonight. Tomorrow's a big day, and many no-good scumbags are gonna try to take advantage of that. Oh, you two must be exhausted from your long journey back to the city. My apologies for not realizing this sooner. Ah, tá certo, velho. Tá certo. I've already prepared a room for you to rest. Please follow me. Viu, velho? Por isso que na época do PS2 eu abandonei o PC. Velho, eu comprava uma peça nova, queimava a outra, velho. Comprava uma peça nova, queimava a outra. O PC vivia mais precisando de conserto do que eu usando ele. Aí quando eu comprei PS3 eu desisti de vez do PC, porque o PS3 não tinha desbloqueio mesmo, não dava para baixar jogos piratas. Whoa, you're so thoughtful. I'm so ready. Capítulo 3, ato 2. 71 metros, está perto, estamos mandando. Obrigado, cidade de Sumério, por abrir as portas para mim. Here we are. It's also fairly close to where I've been staying. It looks really nice. Not at all. Just tell me more about your adventures when you next get the chance. Caraca, velho, eu não entendi nada que tu falou. Calma aí, deixa eu ver aqui no. no... Deixa eu abrir aqui a transmissão no YouTube para ver o que tu escreveu. Velho, tá todo mundo falando do Starblade. Quando eu abro meu YouTube, só dá gente falando do Starblade, né? Stella Blade, velho. Eu gostei pra caramba do jogo, velho. Deixa eu abaixar para não ficar dando retorno na minha voz feia. Eu jogo no aplicativo no celular e tenho só 30 minutos para jogar. E eu baixei outro aplicativo para multiplicar esse e os diálogos do modo história. Muito. Mas eu não ia dar. Agora eu português. Caraca, mano. A Paula aí é osso, hein? Como assim tu baixa um aplicativo para jogar? Tu joga via stream, é isso? Dá pra fazer isso, cara? Como é que tu faz? Me ensina aí. Eu vou começar a jogar provavelmente alguns. Aí. Ah, velho, mas pô, é da hora, velho. Que nem o meu estabilidade aqui já tem um rádio com ele muito antigo.
Toda o jogo. É, eu tenho que ver umas pessoas que deixam like. Mano, sempre que beleza, um é eu, um é o Apolo e um é o Paulo. Bem, o pessoal tinha que dar pelo menos uma boa noite. All of my friends would be working the festival, and Dia's still insisting on her covert protection. Pô, Paulo, aí não dá, hein? Velho, eu fiquei sabendo que a Royal Verso vai fazer mó palhaçada com o Interim do Wave. Parece que ela vai lançar o ZVZ junto com o Interim do Wave, só pra galera ficar sem saber o que jogar, tá ligado? Tipo, quem joga já Genshin Impact, que nem eu, vai ficar perdido. Eu provavelmente vou no ZVZ, tem legenda em português o ZVZ, o Interim Waves não vai ter. Então, eles perderam, velho, da Royal Verso mais uma vez. Primeiro foi o Torre of Fantasy, né? Agora vai ser o Interim Waves. Quem manda eles não legendar o jogo? Velho, o Torre of Fantasy deu tanta atenção aqui pra nós do Brasil que até dublou o jogo, velho. O jogo é dublado. Eu lembro que eu joguei, era dublado o jogo. Aí agora, ter inglês não vai ter nem legenda em português. Mal bosta. Yeah. It'll be pretty hard to relax and enjoy the festival if Dia's constantly hovering over you, right? Then let's meet at the nearby bazaar first thing tomorrow morning. Have a great night. It's a deal. Good night, Dunyarzad. I may be too excited to fall asleep tonight. See you tomorrow. Paimon's starting to really look forward to the Sub-Zero festival too. Will there be lots of yummy food? Oh no. Thinking about food is just gonna keep Paimon up all night. The earlier we sleep, the better. Let's go inside, traveler. O chat agora tá aberto aqui. Did we oversleep? Caraca, colocou até abridor. Vamos ver lá, cara. We should go meet Dunyarzad right away. Ó, um incenso aqui. Posso ficar um aroma da hora. Quartinho que eles dormiram. Emprestado. Velho, eu tô mó feliz, ó. Olha, eu consegui fazer os boys pra Iola sozinho, ó. Olha lá quanto que tem. Olha assim, né? É um negócio de recompensa, deixa eu pegar lá. Tô precisando de dinheiro, velho. Gastei tudo nos. Olha, confundindo tudo com o cara. O que eu ia ver mesmo? Ah, é o perfil do Paulo. Eu consegui fazer, velho. Olha lá. Já peguei os itens que precisa pra ela. Agora é só correr atrás daquelas sementes de dendê lá, nada vez e matar os bichinhos chatos. E a pedra eu acho que provavelmente deve conseguir fazer. More speed. Tem que testar também. Velho, eu queria refinar essa arma dela aqui, velho. Mas eu nunca acho. Velho, não tem como comprar não em algum lugar, vocês que já tem muito tempo no jogo. Não tem como comprar isso daqui, ó. Em nenhum lugar. Não, não é isso. Tá vendo? Tá faltando só aquela matriz, que é a pedra que eu acho rapidinho. É só ir lá na montanha de gelo e assistir um vídeo. Mas essa matriz aqui, ó, eu não ganho, velho. Ela dos mestres, eu mato os mestres lá semanal e eu não ganho.
É, eu tava fazendo essa missão aqui, ó. Missão lendária. Despertar do. Despertar do Vórtice. É com o Arconde lá de Lio. Velho, vai dar muita experiência, ó. É, vai dar, essa daqui vai dar mais. Vou continuar ela. Então, eu não sei quem foi que me falou que era melhor eu sempre quando eu tiver. Acho que foi o. Acho que foi o Biel, velho. O Biel nunca mais apareceu. É, eu vou ver, velho. É que é muita coisa pra minha cabecinha. Eu não vou comer mais nada hoje, não. Eu já comi demais por hoje. Tá bom. Tchau, boa noite. Quem dormir agora? Eu não, eu só vou dormir só quando estiver amanhecendo agora. Eu vou ficar jogando a noite toda. Vou ficar jogando com meus colegas aqui. Vou fazer isso daqui, do Arconde, ó. Vamos ver o que ele vai me falar. Mano, esse lugar também é muito bonito, ó. É, velho, o Interim Graves tinha tudo pra ganhar um monte de público aqui no Brasil, né? Se eles lançassem o jogo pra PS5 com legenda. This place looks so ordinary. Can we really find anything valuable here? Paimon thinks it looks really Não grand. vai fazer nem casquinha no Genshin aqui no Brasil, né? Ou pode fazer lá fora, né? Porque tem até dublagem pro pessoal americano lá em cima, América do Norte. I don't mean the scenery, but rather that there should be something out of the ordinary. Olha, até, Did just occur. até os países latinos, tipo México, Colômbia, Venezuela, Argentina, esses países que falam espanhol, vai ter o espanhol da Espanha, que seria como se fosse o português de Portugal. Daqui, pô, os caras já tá ótimo, velho, uma legendinha, hein? Uma legenda na língua deles, mesmo que tem uma ou outra palavra trocada. Mano, vai ser muito da hora pros caras. Agora só nós que vai ficar chupando dedo, velho. Guyan Stone Forest is actually the perfect place to be if you wish to learn about the gods or the history of the Archon War. Legend has it that Rex Lapis threw spears made of large rock. Olha aquela montanha. Velho, ainda o. Overlord of the Vortex. Acho que é o Biel que fala que Fontaine é o lugar mais bonito. Velho, Fontaine nem tem umas rochas dessa aí, ó. As rochas de Fontaine é tudo reta, velho. Parece uma folha sulfite. After many years of wind erosion, those stone spears have turned into the unique rock formations we see now. Olha, velho, muito bonito essa rocha. These were the Lord of Geo's weapons? E Nazuma também é bonita, caramba. Velho, eu gosto de todas, menos de Fontaine lá. Olha, eu nem cheguei na história de Fontaine, de repente a história é boa, mas o mapa não é bonito. Só debaixo da água tá um pouco bonito. De resto, What we see now is just the part of them that remains. espero que as Stone próximas, spears hurled by Rex Lapis, as próximas atualizações eles não both in number and in size. deixem que nem o de Fontaine ficou, né? Já que você fala de Fontaine, é o último que lançou. Due to the different angles they landed at, their large centers of mass, erosion by seawater and years of gravity. Ah, eu já achei bonito. Não. Completely swallowed by the sea. Tem uma montanha lá que dá pra ver tudo, velho. So besides wind erosion, the initial collapsing of the stone spears also played a big part in the formation of Guyan Stone Forest. Well, a god able to fight one so powerful as Rex Lapis was certainly very strong in its own right. Indeed. This is where the value lies
progress and research at Stone Forest. Most of the objects from that time were lost to the sea. But the gigantic waves created by the overlord of the vortex have given those sunken objects a chance to see the light of day again. O piano. Ah, cara, como eu tenho pouco recursos, ele vai ser a última opção. Eu quero muito a Eila. É Eila que se fala? Eila, né? Aquela lá, a cor preferida, que nem a da Eula. Até o nome é parecido. So you're saying that if we look carefully, we'll be able to get very, very rich. Ela apareceu, né, quando a gente estava explorando um pouco lá a caverna da espinha dele. Eu tenho que fazer a missão lá de dentro para abrir o mapa lá, velho. Tá mó chato. I mean, rich with archaeological knowledge and historical value, yes? That's all I seek in life. Well, since we brought so many people, I think it would be best to split up and work. Okay then, I will go with my friend here. Although I have a smattering of knowledge in various disciplines, when it comes to archaeology, I can't compete with the expert here. Me? What's the matter? This is your profession. Why are you so surprised? I get it. I'll escort him then. Okay. If we find anything valuable or rare, let's meet on the shore opposite from here. The ancient god probably left behind lots of Eu estava falando dela. Following them should make our search much easier. Well, go ahead then. Use your elemental sight to look for any marks. Ó, mano, o piano. Just smile and nod along. Olha lá, agora olha isso, ó. Ó, olha, para eu vou te falar, mó chato. Ninguém tá falando contigo por enquanto. Olha lá, ó. Olha os detalhes das rochas de longe, ó. Olha isso aí, só. Ó, mano, dá até pra ver lá a montanha de gelo lá no fundão. Olha isso, velho. Agora vamos. Calma aí, vou pegar isso daqui, né, velho? Tá na cara assim. Olha, tem até o outro ali, ó, que é pra Noelle. Vou precisar disso daqui. O gato fugiu, ó. Sobreviveu, filha da mãe. Ó. Aí a gente pega. Vamos lá agora em Fontana. Vamos pro lugar que tem a montanha. Tudo reto lá, velho. Olha lá a montanha. Olha o meu cachorrinho achando que é gato. Ó. Velho, para, mano. Pode ir, mano. Para, Tifa. Sou eu, não é gato nenhum, não. Para, Tifa. Vai acordar o pessoal. Para, é eu. Não tem gato. Shhh. Vai, vamos voltar. O que interessa. Olha, tem um baúzinho aqui que eu vou pegar. Vai mexer com esses caras aí.
Não tem necessidade. Muito bonito, ó. Linda arte. Eu também posso dar pra Beg for mercy. Shudder. Vengeance will be mine. Beg for mercy. More speed. Ah, não. Posso a Apolo com o Paulo é deixado, cara. Conheço, velho. O cara vai querer engravidar, vai pegar recurso no meu mundo e ir embora. Stone Forest is a place where a god was defeated, but its remnants still affect the area to this day. Engraçado, eles falam. Shudder. Beg for mercy. Help! Degenerate's attacking me! Shudder. Blood of frost. Crush. Cuidado, né? Beg for mercy. Acho que vai pra trás dessa pedra aí. Acho que essa garrafa que tá brilhando. Oxe, já veio carne de frango. Cara, esse daí. A caixinha. Gathering together here. But why? See that object in the center? Perhaps it emits the remnant strength of the god. That would certainly affect it. But the hydromimic monsters... I have a contract. And must put my personal feelings aside. Go ahead. Defeat them. And recover the relic. I condemn you. It's just a stone slab. But its design is quite unique. It should be enough to garner some information. Let's head back. Ah, aqui tem muito minério, velho. You call yourself a scholar of archaeology? You can't even recognize this or that. What are you good for? We all have our areas of expertise. I already tried very hard to explain. Oh, stop arguing! What in the world happened? This girl just
keeps bragging about how she's an archaeologist, but she doesn't even know anything about the surrounding ruins. I even know more than her. She left me to rely solely on guessing, experience, to find anything valuable to take back. Oh, what a waste of time. I've just been researching the god of salt, so I'm not familiar with sea relics. Is that so strange? And you kept asking about how much Mora everything is worth. Can the value of relics only be measured in Mora? Isn't measuring their value in Mora the easiest way? This also matches the traditions of Liu, does it not? Now, calm down. No need to make a fuss. We were able to bring back some intriguing objects. Let's have a look. Oh, what a shame. These objects were indeed washed ashore by the Overlord of the Vortex. But they have nothing to do with the god besides being in the vicinity at the time. The stone slab we found, however, has a mysterious pattern and faint aura of divine power. Perhaps it will be useful for research purposes. Quick, give it to me. At least we didn't come for nothing. The power of the gods, yes. This is good. Oh, but these other objects are certainly worth a little something, right? It should be enough to cover the cost of hiring you. It's all mine. So, it's only valuable for research if there are remnants of divine power in it? Not at all. My quest would cover the history of the god of salt is because history can tell us about culture and beliefs. But you're just trying to use archaeology to get rich. Nonsense. I'm a professional archaeology researcher from Snezhnaya. I swear. If I'm lying, may the Lord of Geo strike me down. Oh, by the way, you probably don't want to sell that teacup. Oh? Why is that? That's not an ancient teacup. It's part of Ningguang's collection. It must have fallen here along with the Jade Chamber. So unless you want to mess with the chasing... Ah, I see. What a shame. It was of such high quality. See? You do want to sell these objects. So what? Why can't I pursue wealth both intellectual and material? Don't be so simple-minded. All right, then. No need to stay here any longer. I'm rather quite intrigued by the god of salt, too, actually. Let's go to Saltorai next. Velho, depois de Fontaine, a nação que a gente vai ser para a nação desses Fatui aí, que eu fiquei sabendo. Eu vi um vídeo lá, que tava falando de Imperium do Ravens, aí o pessoal tava falando que eles vão lançar numa época boa, porque vai ser antes de uma nova nação que vai chegar no Genshin. A nação que vai chegar é a nação desse cara aí, dos Fatui. Vocês sabem, o Paulo e a Paula. Caraca, 1.000 metros, né? Vou parar aqui pra não carregar. A próxima é a de fogo, né? As do Fatui é de qual? De gelo? A dos Fatui é de fogo, não é? Ah, então esquece. Ah, vai ser da hora. Ó, velho. Muito mais bonito no meu controle, girando sozinho. Caprichadíssimo, velho. A primeira parte. Mano, o que foi aquilo ali? Congelado. É um baú.
Eu ia ali ver o que é isso, né? É um baúzinho de madeira, velho. Olha, velho, na trairagem. Beg for mercy. Shudder. Era que vai morrer, velho. Crush. Yeah. Quem mandou mexer comigo? Foi dessa pra não dar. Here. É, eu vou continuar. Vai ficar pobre, não tem mais nada aqui. Se tiver, tá tudo escondido. Só o Mano Paulo que deve saber o esconderijo. Velho, eu nem olhei, né, o perfil do Paulo falando disso, velho, uma mancada. Agora já era, ele foi embora, não tá mais aí. Só tá o Apolo. Aí, velho, tem um negócio ali, ó. Gel pulas pra pegar. Que mapa? Ah, velho. Tá, o bagulho tá altão, velho. Só daria pra pegar com o Arconde aqui. Tem como pegar sem. Pelo que parece, não tem nada pra fazer aqui pra poder liberar um ventinho. Alguma coisa pra pegar ele. Aí trollou. Vim aqui de graça. Vai continuar aí. Nem se eu vinha voando lá daquela montanha, daria pra pegar. Eu ia a pé até lá. Ó, velho, você é doido. Bem melhor. Ah, velho, eu tenho uma chave pra ali, eu acho que eu não tenho chave pra ali não. Cadê? Eu só tenho uma de Monte 7 e uma de Fontana. Olha, velho, eu tenho dois tirinhos azul, mano. Vocês nem me falam nada pra gente ver o que vai vir. Vamos ver aqui. Ah, da última vez veio uma arma, uma tristeza. Mano, eu pensei que tinha ficado laranja, velho. Nossa, isso. Me enganou. Vamos lá, mais uma vez. Parece que vai ficar aí no fim. Droga. Quando que renova a loja? Já tá pra renovar, né? Daqui 2 dias. Eu vou pegar mais. Knights and aristocrats share the same cultural heritage. But the knights had enough sense to do away with all the superfluous. Preciso de um controle urgente, velho. Não aguento mais ver esse controle me trollar. Olha, tem um baúzinho ali do lado do negócio. Vou pegar. Quando o Paulo voltar, eu tenho que lembrar de ver o perfil dele, velho. Senão ele vai ficar chateado. Shudder. Where have you been hiding? Ai, como eu queria ter uma chavezinha agora pra pegar 60 geminhas, ó. Tão perto e tão longe ao mesmo tempo.
Mano, tem um baú ali solitário. Eu vou morrer afogado por causa de baú, velho. Nice. I'm starting to lose count. Pelo menos esse não veio bicho pra mim encher o saco. Tô chegando já. Nem precisa pegar teleporte. Mano, olha o tanto de. Olha o tanto de pedra que tem aqui, ó. Serve pra ela. Pra ela mesmo. Muito sal. Muito sal. Eu acho que é por causa do vento, velho. Eu tô virado pro vento, porque tá mó calor no meu quarto. Fechei tudo pra não ficar. Ver se melhora agora. Eu tirei o vento do microfone. Rack and ruin. At least good luck doesn't discriminate by clan. Eu tirei o. Outro bolzinho ali. Olha, velho, tem um de atirar ali. Até que ela vai precisar da Ender. Com certeza, né? Com certeza. At the ready. Mano! Mano! Sério? Bateu na trave, esse cara deixou já em segundos finais, velho. Opening a chest is like unwrapping a gift. I'll race you Agora, there. vamos ver ali no outro baú que eu tinha visto. Vai pra cá, eu acho. Tem um ali também. Ai, não para de jogar. Putz, já me perdi do outro baú. Acho que é aquele dali mesmo. É um ali e outro ali, ó. E é isso aqui. Isso é de ouro, né? Shut up. Power of the epic python. Protect us. Beg for mercy. Vengeance will be mine. Shudder.
Caraca, velho, que dano que eu dei ali agora. Nem sei porquê, acho que foi a mistura elemental. Baúzão, At least good luck doesn't discriminate by clan. sempre de gema. Da hora. Antes de ir ali eu vou pegar o outro. Tem aqui nessa viazinha do lado. Cadê esse cara? Ah, eu tenho que colocar aquele bichinho da Ember aqui pra me ajudar. Onde se anda aí, pô? Onde fica aí? Ah, ele sumiu. Ah, velho. Para de trollar, vai. Não some não antes de... Ah. Olha. Vai ficar indo. Vai aqui, aqui, aqui. Aí. Obrigado. Se o arpão de gel estivesse aqui, né? Ia ser bem mais fácil. Ele coloca aquela estaca lá gigante, notora em pé. Mais nada. Se tiver, eu acho que eu vou deixar passar dessa vez. I heard that Salterai was once the home of the god of Salt's people. Therefore, there's sure to be loads of valuable relics nearby. According to legend, the people of the god of Salt, Heaven, enjoyed prosperous lives under her protection. But this legend has been around for ages. With the countless scrap collectors and treasure hoarders in the area, there probably aren't many valuable things left here. Oh, that's just great. If I knew it was picked this clean before, I wouldn't have come. About that, I know there's a ruin deep in this cave here. It's related to the god of Salt, which is actually how the area originally got its name of Salterai. However, the ruin entrance has been sealed by a mysterious power. Nobody has been able to break the seal. I found a mechanism that seemed to be related to the seal, but when I undid the mechanism, the seal wasn't affected at all. So at the moment, the seal's origin and how to break it are very important topics in my research on the god of Salt. Vamos ver aqui. I don't know. There's no concrete evidence. But I'm pretty sure the seal is meant to hide some kind of long-forgotten truth. The god of Salt was a benevolent god, adored by the people, not to mention powerful. She wouldn't have any kind of shameful secrets to hide. So, the one who wants to hide some truth is very possibly her killer, Morax. This doesn't sound like something the Lord of Geo would do, though. Who cares about all that? It sounds like countless treasures of the god of Salt lie within this ruin, just waiting for someone to find them, right? Esse cara é mó chato, né? Were you? Even if there's a mountain of treasures inside, Ele parece Arbutal, querendo enterrar os outros. Só que daí é por tesouro. Illustrious Mr. Zhongli with us. He looks like he knows just about everything. A little seal shouldn't be any trouble for him. This seal seems to be quite ancient. Even Mr. Zhongli may not know all of its secrets. I may know something about it. What? Over the years, I've heard various rumors with bits of knowledge about seals. Although their references seem rather disorderly,
They do in fact contain the secret to breaking seals. Let's go take a look at the mechanism Miss Wanyan just mentioned. Okay, since Mr. Zhongli says so, follow me then. Então tá, né? Vamos dar uma olhada nisso, nesse mecanismos. O que temos aqui? Eita, velho, o bagulho é fundo, hein? Fica aí, dá pra quebrar a cabeça, velho. Tem nada escondido aqui não, velho? Tem não. Olha o meu controle, como é que fica. Ah, velho. Eu vou teletransportar. Assim, mais rápido. Mano, parabéns, velho, pra você. Você veio lá da casa do chapéu pra me encher o saco. Olha isso, mano. Ah, agora tu vai morrer, velho. Agora tu vai virar item, velho. Olha só. Ai, velho, vai morrer. Aqueles negócios de ficar juntando. De ficar juntando pedra. According to the inscription on the side, if one looks from a certain angle, the secret to the mechanism will be revealed. See that? Although we activated the mechanism, nothing happened to the seal. That's because there's actually another mechanism that must be activated. Another? Let me lead the way from here. This place seems familiar. Huh, I remember. I think there's some elemental monuments here. So you're saying they're related to all this? When I investigated the seal last time, I had someone with a vision accompany me. But when we lit up all the elemental monuments, nothing happened. That's because you don't just need to activate them at the same time, but in a certain order as well. Olha. Otherwise, the seal will not be broken. The secret to this puzzle is hidden in the legends about the Archon War. Tianheng in the south, Yaoguang in the east, Jueyun in the west, Qingzu in the north. All desolate and devoid of life. Liu is vast. Leste, oeste e norte. To the north, to the east. Do the people of Liyue always talk in riddles? I think I've heard this saying before. Certainly you have. And the contents of this saying are also related to the god of salt. Provide a haven for the people whose lives had been ravaged by the Archon War. This benevolent god searched all across Liyue. At that time, with the chaotic fires of war engulfing the land, even one sliver of peace was a luxury. And that haven she eventually found was right here. Today, it is known as Sal Turai. How sad then. In the end, this peaceful place was destroyed by Morax. Okay, enough with these ancient stories. Now that we have the clue, hurry up and break the seal. Whatever happened doesn't matter as long as we can get inside that room. Tianheng in the south, Yaoguang in the east, Jueyun in the west, Qingzu in the north. With this clue, you should be able to solve the puzzle. Não, já esqueci.
Primeiramente, onde que tá os negócios? Já começa por aí. Ah, velho, é de raio. É, precisa atirar, velho, né? Não era jogar ele. Modern Mode. Pra me queimar pra pegar a bola, cara, tá bom. Opening a chest is like unwrapping a gift. Tá, o norte era pra cima, então esse é do sul. Então é. Como que é o nome mesmo? Cadê ele? Cadê? Deixa eu ver aqui. Sul, leste, oeste e norte. Sul é aqui, leste é para a esquerda, oeste é para a direita, né? Eu acho que é isso. Eu acho que é isso daqui. O outro deve estar para cá. Por último, esse daqui. Espero que esteja certo. Tianheng in the south, Yaoguang in the east, Jueyun in the west, Qingzhou in the north. The directions are the clue. Give it another try. É ao contrário, eu sou muito ruim, velho, de direção. Cadê o primeiro? Velho, o do sul é essa, porque lá no mapa tá lá em cima, no mapinha. Aqui. Lá pra cima é o norte. Ok, mas Look! The seal really was broken! Mr. Zhongli is indeed quite remarkable. ai, deixa eu dar uma olhada. Really. Now, it's time that people learn the hidden truth lost to time. Você viu como que ela falou, velho? Se jogou na água e ficou toda molhada. A arqueóloga aí. Velho, vou ter que andar no mesmo macado. Vou nadar pra ali, ó, que eu acho que eu não morro afogado. Aí eu acho que era um baú ali, então onde que eu olho eu vejo o baú. Before entering the room, I have a proposal that will help us prevent the kind of senseless arguing between you two that we saw at Stone Forest. Okay. What is it? I Vamos. propose you two agree upon a contract, stipulating that we alternate who gets claim to each treasure we encounter, with only one object permitted per claim. To show my sincerity, I won't be taking any treasure. This will just be between you. Ah, eu não tenho opção de querer alguma coisa não, velho. Eu que fiz os puzzles. Ah, tá errado isso daí, velho. Tem que dividir pra 3, já que ele não quer. Hey! Don't pass an opportunity like this up so easily! É, verdade. Agree. I mean, you want me to split the treasure with this amateur archaeologist? No, absolutely not. I don't agree either. He will only defile the precious relics left behind by the god of salt. I can't accept this. Well then, if the contract is not agreed upon, I will no longer serve as your consultant on this expedition. You will have to rely on your own experience to find whatever treasures are hidden in this ruin, as well as traps.
You have the audacity to demand this. Okay then. Even half of the treasure in the long-sealed ruin of the God of Salt should be enough to make a fortune. If you want me to agree upon this contract, so be it. I just have one request, Mr. Zhongli. If we discover the truth behind the God of Salt, you must judge it fairly, even if the truth harms Morax's image. I can accept this arrangement. Well then, let's go. E eu vou sair sem nada, caso não abanando. Olha, velho, que caverna bonita. Freeze to the core. Beg for mercy. Por que eu tô pegando essas violetas? Não sei se serve pra alguma coisa. Isso daqui eu sei que serve. É pra personagem. Então é bom pegar todos. Olha, tem mais um escondidinho. Olha. I can put these to good use. Tô falando que nunca ninguém achou todos os tesouros desse jogo. Eyes on me! Crush! Shudder! Olha, velho, tem mais dois ali escondidos, velho. Deve ter até baú aqui. Olha isso, aqui eu já falei. At least good luck doesn't discriminate by clan. O baú tava aqui, velho, escondidinho na planta. Eu falei brincando. É agora que começa o problema. Colocar a cozinheira, né, cama de pó. É, daí no fim a equipe atual não tem livro suficiente, velho. Mas é essa que eu tô. É essa que tá tendo, vai ter que ser essa, velho. Tá viajando. Olha quem tá no time agora. Crumble.
Coloca estaca, velho. Ó, o cara é brabo. Olha o negócio aqui antes. Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Every journey has its final day. Don't rush. Are these statues? No. These are people. Duh. They were probably followers of the god of salt. How did they become this way? What in the world is hidden deep in this ruin? Blood of Frost! Beg for mercy. Stabilize! Quake! Look at this! It's filled halfway with salt. Just looks like a fancy salt holder. Seems like the god of salt was a god lacking in treasures. According to my knowledge, it's no ordinary vessel. Although it is only half full, it is also forever half full. That is to say, it is bottomless. What? You're saying that even if I pour the salt out, the amount inside won't change? Exactly. Able to produce endless salt. The god of salt is powerful indeed. Finally, after all that effort, I've found precious treasure. I claim this as mine. I just need to pour the endless salt into 1,000 or 10,000 bags. I can sell it and make a fortune. Hey, how can you use a relic of the god of salt for such a shallow pursuit? If Mr. Clement wants this salt chalice, then the next object we find will belong to Miss Wanyan, according to the contract agreed upon. Of course, as we agreed. But how can anything be worth more than this rare find? Since we have a contract, it's no use for me to fight with him.
Then let's move on, shall we? O cara vai ficar milionário vendendo sal agora. Nunca acaba, velho. Olha isso. Olha isso. Não dá pra ver nada. Essa estátua aí gigante atrapalhando. Da hora, é um meteoro. Eu vejo o Paulo usando direto. De longe fica mais bonito ainda. Olha os explosivos aí. Também, né, cara? Você coloca aqui na tua cara. Aí, agora sim. Olha o próximo artefato aí, vamos ver se vai dar briga. Just a simple ruler. Doesn't look to be worth anything. If I remember correctly, this is some kind of measuring tool. Indeed. But the god of salt imbued it with another power. When you stick this ruler in the ground, the surrounding area will become covered in salt, much like a rising tide covers the earth. The deeper it is stuck in the ground, the more salt will appear. It is essentially a bumper harvest of salt. What? That's even better than the salt chalice. Well then, according to our contract, the salt ruler goes to Miss Wanda. No, unacceptable. I paid for and organized this entire expedition. Why should I get the short end of the stick? This girl has been useless. Why would she get anything? Oh, here we go again. So you are saying you want to break the contract? So what if I break it? Now that I've seen how the mechanisms in this room work, I no longer need you. Let's not forget who hired who here. Why should I let you make the rules? Because you agreed to a contract. Rex Lapis once said, ones who break their contracts shall suffer the wrath of the rock. Eita. That is one of your Liyue gods. I am from Snezhnaya. I Will suffer the wrath of the rock. You may find it rather unpleasant. Pay your dues. Yeah. Crumble. Cadê o cara, velho? I will have order. You can't run from death. Virou sal. I shall confiscate. Ah, você tinha virado mesmo. You are not worthy to continue any further into the room. Leave this place. Oh, darn you! Just you wait. Some archaeological survey. He could only pretend for so long. Hey, Paimon likes Mora, but Paimon doesn't do bad things. Clement's wrongdoing stemmed from greed, yes. But besides greed, there are many other things that may tempt us to break contracts.
people see the object of their dreams, how many are really able to control their desire and follow the contract? I think we should be honest with each other now. Deve estar esquentando o celular, porque estava com o YouTube aberto. Se não estou nem falando mais nada, eu vou desligar ele para não escutar. Honest about what? That in truth, not a single member of this archaeological expedition came here for archaeology. Why do you say that? Miss, you lack even the most basic archaeological knowledge, and can recognize naught but a few simple relics. However, you are an expert when it comes to anything regarding the god of salt. You aren't interested in archaeology or relics. What you're really interested in is the god of salt. You believe those legends about the god of salt that you mentioned on the Pearl Galley are passed down between generations at Yinyuan Hall. Okay, that's enough. Sir, you are indeed a man of great knowledge and talents. I seem to have been right to seek you out once I plucked up my courage. You're right. I'm not a scholar of archaeology. I come from one of the 8 trades under the jurisdiction of the Chisin, Yinyuan Hall of the salt industry. Our ancestors were those protected by the god of salt all those years ago. And the Archon War engulfed the land in chaos. During the war, Morax assassinated our god out of envy for her power. He left us alone and lost in the world. We hate him! But this is Morax's Leela after all. And its history is written as he wishes. So I seek proof of Morax's guilt. He has blood on his hands and cruelty in his heart. We agreed to a contract that we will face the truth head on, didn't we, Mr. Zhongli? You must judge this history fairly. This is Leah. Come with me. All the answers you seek lie ahead. Só vamos. Pra cá. Caraca, velho, é muito sal mesmo pra tudo que é lado. Baúzinho. Freeze to the core. Beg for mercy. This is order. Crush. Shudder. More speed. Beg for mercy.
mercy. Shut up. Ah, vai lá, Paulo. Vai lá. Eu já tava cochilando, né, velho? Porque tu não falou mais nada. Vai lá, eu vou ficar jogando até tarde, velho. Provavelmente eu vá pro Honkai ainda pra fazer algumas coisas lá antes de dormir. Vai dar uma parecida aí à noite. Falou. This is a sword? Aha! It's a broken sword. This is proof. This proves that the god of salt had to fight back. Fight back against the evil Morax. But sadly, she was defeated. The power of this sword surely is much greater than that of the salt chalice and salt ruler. If we can repair the sword, then we can show the world the mighty power of the god of salt. Does look like something left behind after being defeated in battle. Two pieces of a broken sword. From an archaeological perspective, these are two separate relics. According to the contract, you can only claim one. Why? We were alternating claims to treasure, true. But Clement is no longer here. Yes, but the only one object per claim clause still holds true. You cannot take two relics at the same time. This logic! Zhongli, she seems like a good person, and no one is fighting over the treasure. How about you let this one slide, huh? When there's a contract, nothing can be allowed to slide. If the contract is not followed, then it is broken. No! If I only take one half, then it can't be repaired, and the power of the god of salt cannot be restored. No matter what, I must be faithful to her. Even if it breaks the contract, I don't care. So you are already decided? Then there is a price to pay for breaking the contract. Zhongli! That is to say, you consign yourself to suffer the wrath of the rock. That's okay. The god of salt gave up her life to protect her people. My sacrifice is nothing compared to that. Punish me however you want. Just let me take this proof of my faith. No, you can't hit her! Perhaps that punishment would be easier for her. But as punishment, I will tell you the truth. Huh? The truth? You mean the truth is my punishment? Yes. The truth that I am about to tell you shall be your price to pay for breaking the contract. I'm afraid to say that the god of salt, Havria, was not the powerful god you imagine her to be. Rather, she was a small and weak god who yielded to all other gods. When it came to war, she lost, never able to win a seat among the seven. What? During the Archon War, the gods of this world used all their strength and cunning to vie for control of Teyvat. But Havria instead chose to flee. She thought that by giving up before a fight could start, she could save herself and her people from the war. However, during such a long war, there is no end to the advances of aggressors. After making countless concessions, Havria lost all of her lands, until only one small haven remained. No! It can't be so. In her last days, she had not even a single blade to defend her people with. Not even a single blade? Then... This sword is not a relic belonging to the god of salt, but is instead the murder weapon used to kill her. Caraca, velho. Murder weapon?
god of salt. As I said before, I only state the facts. Preposterous! You are a follower of Borax. Don't try to trick me. Hey! Come back! Indeed. Otherwise, why would I use the truth as punishment? I did not want to tell her such cruel facts. But the contract was broken. Let's follow her deeper into the ruin. There, I fear, we will find something that will leave her no choice but to face the truth. Are these statue thingies running? What will we find ahead? Salt. And betrayal. Sal e traição, velho. What are all these? What did they see? What did they do? What happened? Since you do not trust me, let us continue onward. That which lies beyond this door will show you all that happened back then. More speed. This is the scene of the crime. Havria's body dissipated, leaving nothing but these traces of salt. Her dying moments have since been frozen in time to this very day. The story continues that some among her people realized at last that this gentle, kind, but weak god could never protect anyone in wartime. The Archon War was cruel in the extreme. Instead of consigning her to the agony of defeat, they thought perhaps it would be better to give her a quick release. What about these statue thingies? No matter how weak the god, the power that flows forth when they are slain is beyond the strength of mortal coils to bear. Those who could not flee were thus transformed. Those of her people who were untouched by this disaster left for Lyon, where they sought refuge with Rex Lapis. Their descendants feared Havria's remnants and lived in terror that she had laid upon them an eternal curse. So they risked their lives to come here, to break the sword, and offer up obeisances in hopes that her anger might be appeased. But they need not have done so. For how could a god who had never once resisted, even till the end, nurse hatred for her people in her heart? Even if this is so, I can't.
This is the price she must pay. Yet I would not call it a bad thing. Judging by how she appeared, I fear that she will struggle for a time. But even if she may not escape that struggle immediately, simply recognizing the truth is good enough for now. No, indeed. How sharp of you. Yet this is not a matter of wisdom, only age. Faith in a god who has already passed will do you no good. Pesado. So it is for Havria. And so it is for Morax also. All right then. Now, would you like to accompany me in taking a trip to Guyonstone Forest? Huh? What do you want to do, Xiangli? Treading old ground, telling old stories. One cannot help but be reminded of old acquaintances. Eu não ganhei nem a golfinho. Ah, sim, ganhei sim, tá vendo? Tudo bem na minha frente. Aí, rapaz. Foi amarrado aqui, né? Facilidade. Tem que subir, velho. Now, I mentioned before that many gods of old have been sealed beneath the Guyonstone Forest. The Adepti have presently handed Leo over to mortals, and Havria's time was even further in the past.
The Salt's chalice and Salt ruler that she left behind should not return to Leah. To leave them here is to let them slumber. And it is also a homecoming. I ended an era with my own two hands. I've always wondered how I should remember that which I ended. History records, but history may be changed. This incident proved that. Time is a mighty force, and history's twist in its flow. I need to find a better way of recording history in order to engrave its truth. Stone carvings were one such ancient method, but unchanging stone, immovable earth, even one such as myself. Someday we may all disappear. Zhongli. Therefore, I thought of you, traveler. You are one who crosses the celestial atlas, and who passes through countless worlds. If our history is engraved in your memory, it will one day accompany you into another world. As long as a traveler like you is able to record what happened, then a backup of sorts will exist for times and tides of Teyvat. Sounds like tough work. Now then, it is time that we consign both the Salt Chalice and Salt Ruler to the sea. Why do we need to throw them into the sea? As I said before, this is the place to which the remnants of many bygone gods are consigned. This includes Osial, Overlord of the Vortex, who the Jade Chamber most recently returned to this ocean prison. Thousands of years ago, the Adepti and I fought against the turmoil that plagued every corner of this land. Brilliant stone forest, where I sealed many gods with my spears. After so long, naught but folktales remain. Osial, you and I were foes, but our ancient grudge is but a bygone memory now. May that which Havria has left behind be yours to succeed. And thus another spark of divinity departs from Lyra. My legacy shall now be left to those who come after to debate. I will remain here for a while. I fear that moments of reminiscence like this can only grow fewer. That is a good question. In the past, I might have given you a most specific answer. But now... Yes. I suppose I will continue in my role as a consultant at Wangsheng Funeral Parlor. But if this journey was to your liking, why don't you come along the next time I am seeking to preserve memories of Leo's past? I will remain here for a while. I fear that moments of reminiscence like this can only grow fewer. Though the Salt Chalice and Salt Ruler do have power in their own right, they are nothing before Osial. If a day comes when he should recover his strength and return, I believe that even so, he will be defeated once more.
moments of reminiscence like this can only grow fewer. We did not measure right and wrong during the days of the Archon War in the same manner as we do today. Of course, as I am now, I only wish that she could have lived in a gentler time. More speed.